I'm Chris from Grinding Gear Games. Chris Wilson, Thanks for joining us essa. for today's Path of Exile livestream. We have a packed show today, with announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive unveiling of Path of Exile Affliction, which launches on December 8th on PC and Mac, and on December 13th on console. Twitch drops are enabled on today's livestream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Huntsman wings. We'll start with Path of Exile 2, where Jonathan will walk you through our latest announcements. Mark will then take you on a deep dive into the new Path of Exile Affliction Challenge League, which launches in 1 week. He'll cover the league mechanics, its rewards, some new content we're adding to the core Path of Exile experience, and some large to jest Challenge League. To jest jakiś I'll then gauntlet? show you our annual core supporter packs, and we'll head into our live Q&A session where Ziggy D will ask us your questions from Twitch. Nie, to my se update After the zobaczymy i to livestream, we'll Affliction, drop the nie? full patch notes. I'd like to hand over to Jonathan Rogers, Game Director of Path of Exile 2. Hey guys, it's been a few months since we introduced you to the Druid in Path of Exile 2. But one of the things that we're really focusing on now is how varied each of the classes feels to play. The monk darts around quickly from Ale to dobrze wygląda. building and unleashing combos. If he doesn't stay in combat, he loses momentum. Nie wiem, wy and też build to it up again. czujecie? Tak jakby siły tych ciosów? Też wam się to tak podoba? Naprawdę, tu czuję tempo Dark Soulsów 1. Na pewno są ludzie, co narzekają na to, że to jest wolne, ale ja to totalnie kupuję, The nie? warrior, on the other hand, is like a slow but unstoppable freight train. A warrior commits to big attacks Kopy, to jest and relies on prawdziwy stunning his enemies czołg. to stay safe in the thick Pa! of combat. A! When an opening presents itself, a warrior can use even larger attacks to demolish his enemies. The Huntress seamlessly moves from melee to ranged combat and back. The true damage Ta potential of the Huntereska Huntress totalnie mi only nie leży, unlocks nie? when you learn to Jak na combine razie. ranged and melee abilities together. Totalnie mi nie leży ta postać. Strasznie źle wygląda moim zdaniem. Taki poking, nie? Jak And w then there are LoLu. the spellcasters. The sorceress is a pure caster who much prefers to stay at range and drop powerful spells on her foes. If she finds herself surrounded by enemies, she would rather use an ability to escape than to take them on directly. Okej, czarodziejka. To ona latała w trakcie The tego druid castu, is also a widzieliście? spellcaster, but unlike the sorceress, he uses his spells as a means to support his melee abilities. And by melee abilities, we mean he can turn into a giant animal and rip his enemies to pieces. Ty, Primal Beastoty. To dobry skill fest. Each of these classes feels extremely different to play, but we want Ten to go skill even super further. będzie. It's time Będzie to skill, check który out the będziesz mercenary. odpalał i będziesz chodził po mobach i ich miażdżył. job out there I won't take. Ej, ale te, no musicie przyznać, że te kolory są niesamowite. Can solve it. More arrive, foolishly seeking fortune and glory. Dzięki That Gamer za Prima. Dzięki Timberman za Osta. Nie, to super wygląda. Strasznie do mnie przypomina pacing tej rozgrywki. Aaaa! Point blank, hopie. Boom! Headshot! I'll take them all down, one bolt at a time. When thinking about each new class, we really try to think about Ej, on how chodzi to make wsadem, combat widzicie feel to? On different nie chodzi from myszką, all on the chodzi others. wsadem. For the mercenary, that difference is the crossbow. A crossbow is fundamentally different than a regular Ej, bow, ciekawy because it fires jestem, jak instantly dobre instead by of było needing to be chodzenie drawn back. wsadem. This means that you need immediate feedback. Clicking the fire button should make the character shoot instantly, just like in a shooter. As soon as we experienced that, we realized that there are a lot of design lessons to learn from shooters, and so we fully embraced them. In Path of Exile 2, we have crossbows that work like sniper rifles, shotguns, and assault rifles. But in order to really get shooter-like gameplay, we Czyli wanted to jest to go further. kusza, ale no... Path of Ma Exile 2, design we now taki, support jakby miała WASD być movement. albo shotgunem, You can now albo walk around in any tym direction independent of aiming. riflem. In fact, Strzelb, nie wiem if jak this to is się your mówi, preferred method karabinem. of gameplay, you can use it on any class, regardless of what Stary, weapon type nosisz you're dwa using. pistolety, no nie? You can Jeden na change ludzi, drugi na click to demony. move or WASD at any time. You can only hold 2 crossbows at a time, but Path of Exile Ej, 2 ten is all kierunkowy about movement interesting do mnie combinations of totalnie abilities. przemawia wsadem. This is where ammo skills come in. Szczególnie, że czasem jak jest bardzo dużo mobów, to jest ciężko na This przykład is the zrobić first shot movement w crossbow. hack and slashu, Right now I have nie armor klikając w piercing ammo moba equipped, i nie which chcesz makes it very triggerować effective ataków when w facing a przypadek, group of nie? enemies, since it pierces right through them. Bloody horrors! But there are other ammos too. For a bigger single target, it might be a good idea to switch to incendiary. The more projectiles hit the Masz inny target, typ the stronger naboi? the ignite. So you'll want to Aha. get up nice, close and personal with this one.
Aha, essa. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them Kopie down. PoE będzie In this bardziej case, you could switch skomplikowaną to strzelanką niż permafrost kody. burst shot. Shooting a bunch of smaller enemies at range will chill them and potentially even freeze them in place. Ty, to dobre. Ej, będziesz Once mógł you have stary some frozen edytować? enemies, though, you can switch back to armor piercing. Shooting a frozen enemy with armor piercing burst shot will explode the ice, doing a huge amount of Wyobraźcie damage to sobie all teraz, nearby że enemies. masz jeden typ broni dystansowej, masz 6 typów amunicji i każdy sprawia, że twoja broń zaczyna działać w inny sposób i możesz Another feature to w crossbows trakcie have is walki zmieniać, nie? This is a grenade launcher. As you can see, when I equip it, it appears on the underside of the crossbow. These attachments are just like skill gems, so you effectively get extra skill slots, and you can augment these with support gems, just like regular skills. Ale do mnie tak jakby idea shotgunów, pistoletów, granatów nie przemawia do końca, wiecie? These grenades take a while to explode, so it's a good idea to pair them with some kind of crowd control. Ja like wolę permafrost burst shot. klasyczne stare średniowiecze, klasyczną broń białą, magię i inne tego typu rzeczy. No, nie dla mnie to. We To nie have dla other mnie. grenades too, though. This attachment is a flash grenade. It does barely any damage, but it does a huge amount of stun. It can be a great opener before you run into combat. Oj, tutaj to ataku epilepsji cię dostać, nie? Now, here's another attachment, an Ale oil to grenade. gameplayowo super wygląda, nie? Firing one of these grenades coats the ground and nearby enemies in oil. Oil slows enemies down, so it's another useful crowd O, to control jest mechanic. dobre, no. Pa, slow. Taktyczny granatnik. Zabójczy granatnik z nakładką Now, another taktyczną, thing that hopie. oil can do is be set on fire. Podpalić! Any burning Oho. enemy or explosion will ignite the oil, Essa. causing extra burning damage. Stary, fizyka elementów się łączy ze sobą. To jest super. One of the problems with burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon. This is a rapid shot crossbow. Oni bardzo duży Rapid nacisk shot is great kładą for closing na on enemies because weapon you can shoot switcha. while running. I to jest super. In Path of Pamiętacie, Exile kiedyś 2, się now właśnie have w the jakimś ability to podcaście o allow you to use PoE some skills i while gadaliśmy, moving. zapytałem chłopaków, Being jak able jest to z tym create weapon skills like this switchem. opens up a lot of new design space and allows us to really increase the pace of combat. Wiesz, to już powoli zaczyna jak jakiś roguelike taki totalny wyglądać, nie? I bardzo Armor-piercing dobrze. version of rapid shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to burst shot to deal much more Stary, damage. sama broń ma więcej głębi w sobie niż pełne buildy w Diablo 4. Ja nie mogę wyjść z podziwu, nie? Being able to I to nie run są while jakieś shooting with rapid shot niesamowite is also great rozwiązanie, na when you które want nie to można było perform a wpaść. fighting To nie jest, retreat. stary, wynalezienie koła na nowo. Ej, ale by the way, zauważyliście, Using że tu możecie permafrost ammo with strzelać i rapid shot is chodzić also useful naraz? if you need to retreat. Patrz, on się When you shoot cofa the i ground, it chodzi. creates ice crystals. If you draw monsters back over these crystals, they explode, chilling the monsters. It's great if you No want i to set to up a jest safe dobre. zone before pulling the next pack. Slowing enemies Wygląda down jak can come Company of handy if you want Heroes, to use the no. incendiary version of rapid shot. Ja też widzę tutaj Using this takie skill requires that klimaty. you charge up a little bit before it fires. But Stary, as it bardziej continues to heat up, wojenne, it will do more nowoczesne and more niestety w damage. tym niż PoE, ale... Taki Hellgate London ja tu widzę trochę It has a bardziej, really nie? large clip size, so you can just keep firing and firing with it. But the other really Ale useful jeżeli feature będzie is that można when the strzelać i crossbow is chodzić heated up, naraz, it adds extra fire damage to mi to się any wydaje, że grenade that you większość launch. graczy będzie się musiało przerzucić na kierunkowe chodzenie w takim razie. Tak, no, są takie te... Jak się nazywał ten Now I've płód been z using Wiedźmina explosive 3? To grenades jest taki here, mob. but it will work equally as well with flash or oil grenades too. If you use it with oil grenades, the oil will catch fire immediately. Jak się to widzowie nazywało? Ten płód taki w Wiedźminie. Baba wodna. No, baby wodne. Ja
to super, stary. Another crossbow type that you can find is Power Shot. This one works just like a classic sniper rifle. Use it with armor-piercing ammo and it will penetrate armor on targets. So it's a good idea to use when something's really tough. Back down or die! Now this skill has another Mi interesting się wydaje, że interaction taka with jedna armor rzecz, break. która dużą If ilość an enemy osób has może its armor kupić po broken, prostu then w your PoE power 2, shot hits a weak spot jest fakt, and że does a ono o huge wiele amount of lepiej single target wygląda niż damage, jedynka. with a bunch of extra stun for good measure. Nice, 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 nice. Now, the incendiary version of Power Shot is more like a rocket launcher. It A does a ciekawe big jaki ma explosive level blast at a postaci, nie? distance. Zwrócił ktoś gdzieś uwagę? Z jakiego levelu to jest gameplay? To jest ukryte, nie? Fajne One of są the te really wybuchy. useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. Niewiele te moby dropią. Co wydaje mi się, że mam po prostu wyłączone podświetlanie, szczerze mówiąc, na... This combo also works really well with Ale incendiary te rapid lokacje shot. super wyglądają. Charge up the heat on my crossbow, Taka ta shoot out a bunch lokacja, of no, grenades, jest and then taka start the fireworks with a nie power shot. Exile'owa. Zbyt nowoczesna jest ta lokacja, jeśli o mnie chodzi, tak klimacikiem, nie? The ice version of Power Shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. The wall segments have other Trzeciak, uses 20 too. lat They get później. destroyed by monsters Dobra, and they will 20, explode, nie doing a 200, small amount nie? of damage. O, 2000. Now, remember that burst shot combo with Strasznie frozen dużo enemies we did negatywnych earlier? opinii na czacie That works with ice oficjalnym. walls too. Let's put burst Jest, shot back on. 52 level. Now I Ty can bez fill up kitu, this no. area with ice Boring, walls boring and shoot logout. them with Aha. armor-piercing burst shot for a huge amount of damage. Ty bez kitu, no. To jest to, co ja wam mówiłem na samym początku, że to jest za wolne dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do PoE 1. To jest dokładnie to. Widzowie, a co jak my przy premierze PoE zmienimy się z miejscami z innymi streamerami? Inni streamerzy będą narzekać na PoE, a my będziemy bronić i mówić, że jest super, że jest klimacik i że nam się podoba. Zmienimy, tak? Not letting you anywhere near Dawajcie, ponagrywam i powiem, a mi się podoba, jest super. Mi się podoba. Ej, ja tu no, naprawdę, ja tu czuję bardziej wiktoriańskie klimaty takiego Bloodborne'a, a nie PoE. Oho! Ta baba sobie wyjmuje nożem płód z brzucha. Rapid fire! Jest jedna rzecz, której ja totalnie nie kminię w PoE 2. To jest bardzo dużym problemem w PoE 1. Rozwiązanie interfejsów. Niech oni te buffy, niech oni te kulki przyniosą serio na środek, bo to jest tak. W lewym rogu masz życie, w prawym manę, w lewym górnym buffy, na górze życie potwora, a na dole exp, nie? I na dole po lewej flaszki, a cooldowny po prawej na dole. Dalej, zauważyliście, że jest wzięty pasek Stagera na mobie z Diablo 4? Pytanie, gdzie się to pojawiło pierwsze. Czy w Diablo 4, czy w jakimś innym tytule, ale ja bardzo lubię to rozwiązanie. Ciekawe, czy ludzie nadal spamują, że jest boring. What is going on in this Zero godforsaken DPS. city? And that's the Boring. mercenary. It feels totally different than anything we've made before, and shows you the range of what's possible in Path of Exile 2.
Lostark ma takie paski. Właśnie ciekawy jestem, gdzie się to pojawiło na samym początku.